Hello friends! Welcome to Lucky's ABC World. How are you all? I hope you all are fine. Friends, in our previous class we have completed up to letter K. നമ്മൾ K വരെ പഠിച്ചു അല്ലേ? K വരെയുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Friends, do you know what letter shall we learn today? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ K കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഏതാണെന്ന്? Today we are going to learn about the letter L. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൽഫബറ്റ് ആണ് L. Which letter we are going to learn today? Letter L. This is the letter L. ഈ ആൽഫബറ്റ് ഏതാ? L. Which alphabet is this? L. ഇതാണ് L. Okay. This is capital letter L. This is small letter L. ഇത് capital letter L. ഇത് small letter L. Capital letter L. Small letter L. L says L. Lന്റെ sound L. The sound of L is L. Okay. Now let's see what are the words that begins with the letter L. നമുക്ക് L വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് നോക്കാം. L for lion. L for lollipop. L for leaf. L for lock. L for lemon. The sound of L is L. എന്താ Lന്റെ sound? L. L for lion. Lionന്റെ first letter L. L for lollipop. Lollipopന്റെ first letter L. L for leaf. Leafന്റെ first letter L. L for lock. Lockന്റെ first letter L. L for lemon. Lemonന്റെ first letter L. L says L. എന്താ Lന്റെ sound? L. The sound of L is L. So friends, today we have learned some words that begins with the letter L. ഇനി നമുക്ക് Lന്റെ വേർഡ്സ് വെച്ച് സൗണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം. Okay. L for lion. L, L, L. L for lollipop. L, L, L. L for leaf. L, L, L. L for lock. L, L, L. L for lemon. L, L, L. L says L. The sound of L is L. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയണേ. L for lion. L, L, lion. L for lollipop. L, L, lollipop. L for leaf. L, L, leaf. L for lock. L, L, lock. L for lemon. L, L, lemon. Okay. പഠിച്ചോ കൂട്ടുകാരെ? The sound of L is L. എന്താ Lന്റെ sound? L. Okay. Friends, I hope you enjoy my video. Thank you. Bye.